I'm back. Good morning. Hi everyone. Namaste. How are you all? Good Good morning, morning, sir. sir. Ingile Jivana. Super, Super, sir. sir. Super, sir. So I'm also back. So let's address you. Welcome to the revision session of accounts for May 25, September 25, Jan 26, and onwards. And onwards mostly are Killa. Nevertheless. Okay. Now we'll be having a session maybe for 2 hours on accounts. We'll also have one or two sessions later also. Today we'll be giving a overall gamut of accounting, the first one. Then around 12 o'clock, we'll be starting the most awaited exam session, which will start maybe around 12:15. I'll let you know. And there may be a short 5 to 10 minutes parents meeting, which I'll let you know around 2 to 2:30 if it is possible and feasible. You can inform the parents during the break between 2 to 2:30. Keep yourself free for yourself because of yourself we are here. Okay, thank you. Right. Next one is yes. So today is an auspicious Shankar Chaturthi. So it's happening on this auspicious day. Let us start. The first subject for the chartered accountant students, the accounting. All of you sit straight, focus. ಯಾವುದೇ deviation, distraction is not permitted in the next couple of hours. So normally what people do, they start running. After that, they decide, oh, where I should go on. That doesn't happen with gaps. Probably the reason why we are having the best of the best results. Okay, so is not just because of the best teaching, also because of the what is required for you. Accordingly, we do it and ensure that we try to understand what is ICA's requirement and accordingly we try to give the best. Okay. So let us first understand what is the pattern. Just relax and chill and focus in your. So what is the pattern of exam? May 24 and onwards, there is a change in the scheme. So May 24 and onwards. So any reference you should make it to May 24 and onwards. As of now, there are 3 exams which has already happened in the new scheme. May 24, September 24, Jan 2025. Yes, Jan 25 question papers are available. Suggest answer is not available. But first 2 are available. Now to start the base, September 24 is better because May 24 being the first exam, CS student also would have a little bit here and there apprehension, and also it was reasonably easy. I do not want to start with very, very easy. And May 24, we have produced 90% plus result in CA Inter. And May 25, you should break that record. Okay, so that's the target. Right. So with this, let us start. Suggested answer, September 24, advanced accounting. Okay. So if 200 pages book is there, you can always keep it ready. Okay. And it is good that now they are giving even the MCQ questions also together. Okay. Earlier MCQ questions were not available. Now MCQ is also available in this along with the suggested answer. Understanding? Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes. So question paper, so all of you write down 200 pages book. Okay. So in the 4-page bit to leave 4 pages. Aditi, fully focus. Advanced accounting, paper 1, 2 RMRs, MCQs. That's called MCQs, case study scenario. Just generally called MCQs. 30 marks. Right side, descriptive, 70 out of 14 into 6, 84 plus 4 marks. All of you are able to write properly? Yes. That means 70 out of 88 effectively. So if you look at the part 1, left side, okay, there is a case scenario question. Now, what is this question? How is it about? Don't bother. Okay. So we need to know the content now. What is the content? So what you should generally do is see the case study, just glance madi, come to the end portion
and see what are the questions are. 1 to 4 are related to this case study. So it looks like related to AS2, AS10 and AS16. They're all related topics. All asset related standard. Adra ಬಗ್ಗೆ question ಕೇಳೋಣ. And if I'm not wrong, they would have given you 2 into 4. It is not like a foundation MCQ. An important point I want to tell you. Foundation MCQ and CA inter MCQ are totally different. Repeat what I said. Foundation MCQ and intermediate MCQ are completely different. Very different. What is this totally different concept, Aditya Nadigar? So, foundationally, inky, pinky, donkey, monkey had blah, blah, blah. Okay. So, and individual, 100 questions. Illi, 8 marks to 10 marks may be related to only one topic. Here it may not be. Some of the topic, equivalent production, process costing. They might ask 5 into 2 case studies. And the application of your mind, so yeah, that cannot be like foundation. They are under different questions, under different ways of thinking. Illi, each topic. And preparation for MCQ here, like should be like a descriptive one. Here it cannot be like MCQ. Descriptive. Every concept, every calculation, everything should be perfect. So if you think, no sir, foundation jaisa MCQ karta hu, no. And sometimes MCQ may be horrendously tough. 90% of the time, they are reasonably easy. 20 to 25 will be easy questions. Around 5 questions, 5 marker will be standard in every subject. Clear? Right. And you have to prepare like a descriptive question only. 4 mark, 5 marks, individual case questions. From there, you lift the answer to the MCQ. That's all. So, Mega. So, case study 1 only, there are 4 questions, 4 into 2. Case study 2. Okay, so again, accounting standard related. How important accounting standard, you can understand. Something. So, you glance it, then 5 to 7. That means there are 3 questions here related to the, so something like AS4, something like AS29, etc. They have asked. 5 to 7. Then we have 8, 9 onwards. So individual questions. Now we are very careful here. In between case studies 5, based on 5 to 7. That means what? 8th question is an independent question. AS18 related. 9th question is an independent question. Normally they don't do it. But the CA examination where they have done it in between individual question. Then we have a case study 3. Are you listening? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So buyback is one such question which can be easily asked for MCQ. This is anyway something related to reconstruction. Are listening, all of you? Or cash flow statement. Okay. Question number 11 to 14. So 11 to 14. So totally we have. So 15 questions independent. So here if you see, they have asked 3 case studies. Normally first case study, then independent question they ask. But if you observe this question, they in between also they have asked 1 marker questions in between. I think here all the questions are into 2. 15 into 2. Somewhere at the top they would have written. But 1 or 2 cases, extreme case, Akanksha, they would have said into 2, maybe 16 questions they give. 1 mark each for 15th and 16th question. Take extra care of it. Okay. And 30 mark is 1/3 of your question paper. So 1/3 means around 45 minutes. I'm giving you in the second session. I'm going to discuss about it. So 1/3 MCQ and another 1/3 descriptive. 2/3 only you can get 40 plus RMC in a CA exam. This is how you are supposed to plan. So I'll work on all of you. Case studies can be any number and any order. In September 24, alwa, now. Yes. September 24, 2 RMRs. Case study 1. One to 4 questions. 1 to 4. On the left side, case study 2. 5 to 7 question. Right side only independent MCQs. Right side only. So normally they give it the end, but there is no compulsion. You don't think, oh, each question is also connected to case study 2. You have to read question carefully. That matters a lot. So question number 5 to 7 ಅಂತ clean ಆಗಿದೆ. This what glance ಮಾಡಿ ಟಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನು ಕೇಳೋರ what they have asked. So 5 to 7. So next right side 8, 9, 10. Then left side again case study 3,
Case study 3, 11 to 14. So buyback ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, reconstruction ಕೇಳ್ಬೋದು, beauty ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 15th ಕ್ವಶನ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತಮ್ಮ ಟೋಟಲಿ? 4. Four questions, sir. Right side 4 into 2 here, not necessary. 4 into 2, 8. Left side only 11 into 2, 22. So connect those two. Any new friends? I hope all of you know about the approach of caps, what we follow for the arrow marks, etc. Any new friends, if they are listening, for you, I'll just show you the presentation one. Chart approach. So I said left side ಅಲ್ಲಿ ಇದೀಗ MCQ ಕೆಳಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 arrow marks. So left side is what? How many questions? 11 into 2, 22. Right side what? 4 into 2, 8. 4 into 2. So totally 30. So descriptive are not come yet. So left side alle. So approximately 15 to 25 can be case study. So 3 case studies they can ask. Approximately 15 to 25 can be case study. Right side. Balance individual independent MCQs. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ರೈಟ್ ನಾವು ವೆಂಕಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ 2 marker. Every question is 2 mark. Comma. In some subjects, 1 to 3 questions may be 1 marker. 90% of the case, it will be 2 marks. Below the left side. Normally, below the left side only. Below that only. Normally, on interconnected AS, case study will be what? Case study on interconnect AS7, AS9, AS2, AS10, AS13, AS16. Interconnected AS, say AS7 and AS9, or AS2, AS10, AS12, AS16. AS26. AS26, excellent. Or AS21, 23, 27. Anthology related. Case study. Or buyback ಬಗ್ಗೆ high chances. Buyback because there are multiple calculations, debt is to ratio ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ buyback. Then amalgamation. AS14 ಅಲ್ಲಿ how you do it. Or they can ask anything. Or AS3 bar internal AS3 or internal reconstruction. AS3 cash flow statement. What is the operating cash flow? What is investing cash flow? You have to calculate like a descriptive question. Below that green ink color, preparation here is like a normal descriptive answer. Not like a foundation MCQs. Box ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು must attempt all unless I am a Mahagube. Must attempt all 15 into 2 unless I am a Mahagube. Since there is no negative mark. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? ಇಂಕ್ ಖಾಲಿ ಆಗತ್ತಾ? ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಕ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಲೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಕ್ ನಿಮ್ದು. Any confusion about the left side? All of you clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Come to the right side. Right side ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Descriptive. Completely right side, descriptive. Correct ಅಲ್ವಾ? All of you rightly in the track? Yes, sir. Yes, sir. Yes.
So answers also they are given here. That you will see later. We are not here to do the solution. Yeah. Right side part 2. Question 1 compulsory. Very right side. Very well. Question 1 compulsory. Plus 4 from the remaining 5. So the question problem. In the following cases, record journal entries for amortization in the books of huge limit. Exactly the blunder what I expect from all of you. Is exactly every time I tell the people to read. What did I tell her to read? Question paper. Question. To start reading questions. Not her. Normally everybody does. Read the top. Read the top. Use the top. Read the top. Okay. Ali, no doubt till date they are never changed. Question 1 is compulsory. But I have written some exams like CW exam. If I got first and there they said question number 6 is compulsory. Do you want to take a chance? So that's extremely important. Right side will be question number 1 plus 4 out of remaining 5. Working notes must form part of answer. Who told you? Question paper. Question paper itself says. Assumptions wherever required. So only 2 RMRs. On the right side, 2 RMRs. Do that you right. 14 mark straight questions. 14 mark straight questions. Are writing properly? Yes. So here I told you to put 2 RMRs. So left side, 14 mark straight questions. Question number 2. Schedule 3 format. Here is 0, 14 marks. Financial statements of the companies. In E example, question 2, another question 3 both. Next. Question 4. Left. Absorption. Yes, 14. 14 marks. Question 5. Left. Consolidation. Yes, 21. Right side with sub questions. Sub questions. Say 5 plus 5 plus 4. Or 6 plus 4 plus 4. Or 7 plus 7. Rare case 7 plus 7 also they can ask. 2 questions. Either. 7 plus 7. Make important mark. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು 7 plus 7 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗುವ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ದೇವರು ಸರ್ ಎರಡೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ 7 plus 7 ಇರುತ್ತೆ ಸುಬ್ಬಿ ಅಂತದೇನೆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಮೇನ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ 5 plus 5 plus 4 ಅಥವಾ 4 plus 5 plus 5. So first question is about 4 plus 5 plus 5. I'm not here to discuss about what kind. Jokes heldendro? Jokes heldendro? Yes. Yesterday we did this. Ide question tane madid yesterday. Yes. Yes, sir. So attended you know. Inon jokes hella. It's such a coincidence that yesterday we did this problem also. Correct? Compulsory. Yes, sir. First question is easy. Okay. Then we have is about absorption. Third question, 7 marker cash flow statement is a compulsory question normally. And another 7 question probably buyback. Ali MCQ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ MCQ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಯರ್ತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೋ? 7 plus 7. So next ಯಾವುದು? Amalgamation. ಅದೊಂದು ಕೆಲಸ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. Question 1.
ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ಯಾಜಿಬಲ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅದು ರೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾ ಸೊ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ಯಾಜಿಬಲ್ಸ್ 4 marks. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AS15 ಪ್ಲಾನ್ ಅಸೆಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ AS15 5 marks. Deferred tax 5 marks. AS22. That is the question number 1. Question number 3. CFS 7 marks. Buyback 7 marks. Question 6 ಅಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೆಫ್ಟ್ Yes, sir. 3 4 5 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ Yes, sir. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 4 marks with internal choice of inventory theory ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ internal choice of inventory for 4 marks. Next internal reconciliation ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ internal reconciliation for 5 marks. Branch account 5 marks. Left side you written 3 ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ Yes, sir. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ನಾರ್ಮಲಿ 3 such questions normally 3 such questions which is the bracket that to maximum minimum it can be 2 also so one question ಇರೋದಿಲ್ಲ 14 marks ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈಗ 14 mark 2 to 3 questions 2 to 4 chance come 14 mark 2 to 3 questions that too on AS14 AS21 almost must AS14 AS21 or internal reconstruction or schedule 3 or AS3 cash flow statement also they can ask for 14 marks to make your life easy. Is it going inside? Yes. Yes, sir. Reading kalli plus ಈ 14 mark ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಏನು time saving Scoring. you know Scoring, sir. time saving and perfectly known scoring perfectly ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ right side below the right side 5 mark 4 mark answer yeah positive ಏನು positive is even when part or sub question known reasonably scoring. Connect and right, connect left with right. Therefore, best combo 14 into 2 plus question 1 ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆಯಾ No, sir. No. plus balance 2 one disha question 14 into 2 plus question 1 plus question 6 say with the internal choice allon choice siguttalla nimge practical gottilla theory ಬರೆಯಬಹುದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಐ ಲವ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ
ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಲೆಸರ್. ಬಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇದೆ, 6 months ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಓ ಮೈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಟು ಅಂತ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಯರ್ ಮೇ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿದಾಗ ಒನ್ ಮಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಗೋದು ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೇ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೆಂಟ್? Yes, sir. Yes, sir. Don't allot too much. Don't allot too much. And high chance of getting 600 easily out of 600 per person. ನಾವು 6 ಜನ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು 600 ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಬಿಲೋ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನದು ಕ್ವಶನ್ 6A ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1 question ಟೋಟ್ಲಿ ನೋ. ಅದು 7+7 ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್. ದಿಸ್ ಹೌ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಇದನ್ನು ನಾಡ್ದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕಮಿಂಗ್ ಸಂಡೇ. ಆಗ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ irrespective of unless you totally don't know some questions and you see whether it is working or not. If it is not working, second mock test ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 95% ಪೀಪಲ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ. ಓಕೆ, Yes, sir. have you understood the structural analysis of the subject accounts? Yes. Yes. Yes, sir. And trust me, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಸೋ ಟೆನ್ಸ್ಡ್, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ದೋಸ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಉಳಿದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 95% ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರು ಓಕೆ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ನೌ ಐ ಗಿವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 40. ಮಿನಿಮಮ್ 40 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಅದು ದೋಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಗುಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದವರು ದೇ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 60+ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ವಿದೌಟ್ ಇವನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ರಿವಿಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ 1 week ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, can't you convert it into 80+, 90+ in the first reading? Second reading ಅಲ್ಲಿ can't you convert it into 95+, and third reading 100+. 100+ ಬೇಡ, 100 ಸಾಕು. ಅಲ್ಪ ತಪ್ಪ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟಾ? ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪುಲೋ, ರಿಯಲಿ. ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ತೊಗೊಂಬರಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Yes. All of you with the pullover, you let us take one photo. Okay, na? Right. Yes. So structure. Now, if you look at that question, for example, MCQ nallu, okay, let's assume as of now without preparation, 30 nalli 15 marks barboda? All the recent standard madiddu? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Companies, okay, 14 marker ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. At least format reasonably gotta? Non-current asset, current asset, then rote, format gotta? Yes. Yes, sir. Amalgamation, consolidation, one of the question you should do it. ನಾನು ಎರಡು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. Amalgamation ಬರ ಅಲ್ಲೊಂದು 7 marks ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 7 ಅಲ್ಲಿ 7 ಬರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಎನ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. PUC ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಕೆಲವಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ನೌ, ವೈ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಪಡ್ಕೋಬೇಡ. ಉಲ್ಟನಾಗತ್ತೆ. ಐ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರೂಯಿನ್ ಮೀ ಅಂತ. ಐ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ರೂಯಿನ್ ಮೀ ಅಂತ. ನಾನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಟ್ ಐ ನೋ ಗಾಂಚಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 40 - 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವಾಗ 36 ಬರೋ ಚಾನ್ಸು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುಟ್ ದ ಎಫರ್ಟ್. ಬಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ದೋಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್, ರೀಸನಬ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಯು ನೋ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 50 marks ಅಂತ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗಲೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 week ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪಾಸಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 80. 100 is the target for some, but 80 is the target. 80 plus balance 220 ತೆಗೆದ್ರೆ ಬೋತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬರೆಯೋರು ಇದ್ದಾರಾ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ವಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬರೆಯೋರು ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈವ್ ಆಫ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ವಾಟ್ ಐ ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ರೈಟ್. So with this, shall we move? Enjoyed the analysis? Yes, sir. Following mock test. Strictly are following mock test. ठीक है. Next. इधर इम्नु ಸ್ವಲ್ಪ next one ಇದೆ, next ಹೇಳ್ತೀನಿ. Now come back to the revision material. Forward page book side by side ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ 8310 ನಂಬರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್. ಅಥವಾ ನಟರಾಜ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
How do we start preparing for the revision? Bodama, Aka. Suggested course of study. Go through the latest. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು glance to two suggested answers. First, you should start with glance. Study Allah. You don't understand. When you start sitting for accounts tomorrow. So, you don't suggest answer, print togole. Take a print. ಯಾವುದು ಇನ್ನೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಟು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ May 24 September ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ September 24, ದೆನ್ May 24 ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓದೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಓ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವೇ CH reports. Understanding? Yes. Yes, sir. Plan through two latest suggest answer. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು 1, ಇದು 2, ಇದು 2 ಅಲ್ಲ, ಇದು 4. ಓದಾ ಕಾಕಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. Read completely theory from CAPS material and revision material. Go through the latest RTP ಹಲೋ and make your own short notes. ಅಕ್ಕ, ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತನಾ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಮೇಡ್ ಇಟ್. 200 pages ಬುಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್. ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮಿಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್. 200 pages book ಇಂದ ಓನ್ಲಿ ಗೀತಾ, ಬೈಬಲ್ ಅಂಡ್ ಕುರಾನ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಮೇಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ನೋವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, accounting standards from revision material given, and ICAI study material. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 4th one is RTP. ಇದನ್ನ 4th one ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಇದು ಗೋ ಥ್ರೂ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿವಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು RTP May 25 ಬಂದಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 2 ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಐ ನಾಟ್ ಗೋಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ 2 ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, 200 pages ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅದನ್ನೇ ಓದೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಡ್ ಇಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 10 questions in a problem which was solved, I'll solving only I told you to make it 2 ಅಂತ ಬರ್ರಿ. That means revision ಗೆ 3 ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ. Or at least now you write it. Second, third, work out 3-4 questions per topic. Extra other questions are glance ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಬೇಕು, ಚಿಂದಿ ಮಾಡಿದ್ಬೇಕು. MCQಗೆ ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ಬರೀ. ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? Test your knowledge. Test your knowledge. TYK. Must solve all 1 marker, 2 marker. In all subject. ಇದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೋ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. RCSI ಆಫ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಯಲ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಲ್ ಬೇಡ, ಬಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ. ಏನೋ ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಶೋ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಆಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಶೋ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಾಪಿ ಟು ದ 200 pages. ಇದನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬರೆದಿಲ್ವ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. No. ಇದನ್ನ ಬರೀ ಕಾಪಿ ಟು 200 pages. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. Accounting standards. Left side, accounts. International level, IFRS, India. IAS issued before 2001 and continuing as it is. IFRS issued by newly formed IASB after 2001 till date 1 to 17 are issued. So IAS issued before 2001. IAS was issued by IASC, International Accounting Standard Committee. ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ International Accounting Standard Committee.
ಇದು 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ದೇ ಆಸ್ಕ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 2001 ನಲ್ಲಿ ದೇ ರೀನೇಮ್ಡ್ ಇಟ್ IASB, International Accounting Standard Board. IASC left side. IASC was issuing IAS. 2001 Samhita, they renamed it as what? IASB, International Accounting Standard Board. It started issuing IFRS, International Financial Reporting Standards. At international level. Any confusion about international level? No. Now come to the second arrow. India company, for big companies say net worth greater than equal to 500 crore, listed company, banking, insurance, IND AS. Till date 1 to 41 IND AS, 101 to 117 issued. Yes, 101 to 117 issue. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ IAS, ಇಲ್ಲಿ IAS ಬರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ IAS ಕಡೆಗೆ IAS 1 to 41. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆರೋ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ರೀನಂಬರ್ಡ್ ಆಸ್ IND AS 1 to IND AS 41. Second box ಅಲ್ಲಿ IFRS ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ IFRS 1 to 17. From here, give a different ink connection. And you write ಅಷ್ಟೇ. IFRS ಇಲ್ಲಿದೆ. IND AS 101 to 117. At international level, there are two set of standards. IAS 1 to 41, which are issued before 2001, which are still continued as it is. Continued ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. And newly issued standards are called IFRS 1 to 17. So today, IFRS is equal to IAS plus IFRS. The top ಅಲ್ಲಿ left ಅಲ್ಲಿ add ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನ box ಅನ್ನ IAS plus ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ top ಅಲ್ಲಿ ಬರ IFRS is equal to IAS plus IFRS. IND AS is IND equal. IND AS is equal to. ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲಿ IFRS is equal to IAS plus IFRS. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ. Am I audible correctly? Yes, sir. sir. Yeah. So, ಇದು ಏನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. That's why I'm here. 2001 ನಲ್ಲಿ they came with a high hope, like most of us. 2011 ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ IAS ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. 2001 ಇಂದ 2011 ಅಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ, 10 years ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Like when we started the inaugural class somewhere in September 2024, everybody thought, oh wow, 600 out of 600 ಅಂತ. Really, still you are in the good track only, majority of you. So, but they could not kiss it. So only some they could change. As of now, they could change only 17. Other things, they neither changed because they could not change. Athava, they felt there is no necessity to change. For example, inventory related. They didn't want to change it. They kept as it is. So IAS 2 continues as inventory related standard. Whereas something related to revenue recognition, AS 9 and 18, AS 9 and 7, what we learned. So we had IAS 18 itto. So they changed it now. IFRS 115. So I was not clear. I repeat. As of now, today, 16th February 2025, IFRS means excellent. There are two standards. One, IAS, put together they are called IFRS. So if I want to refer inventory, IAS 2. If I want to refer revenue recognition, should be IND AS IFRS 115. IAS 2 and IFRS 115. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ IFRS ಅನ್ನೇ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. But then we said there are certain things are not matching with the Indian law. That's why we slightly changed it. The changed IFRS are called IND AS, Indian Accounting Standards.
ಅದರ ನಂಬರಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 1 to 41 ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯಸ್ 1 to 41 ಕೊಟ್ಟರು. IFRS 1 to 17 ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯಸ್ 101 to ಇಂಡಿಯಸ್ 117 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. Can anybody tell me what is the mathematical reason for this numbering? Mathematical reason. Common sense ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, relax. IAS 2 ಇದೆಯಾ? Yes. 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 Yes, sir. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. IFRS 2 ಇದೆ. ನಾನೀಗ ಇಂಡಿಯಸ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವುದು ಇಂಡಿಯಸ್ 2? IAS 2 IFRS 2? So since there are the same number standards under IAS also, under the IFRS also, there international level confusion illa. IAS 2 ಬೇರೆ IFRS 2 ಇಲ್ಲಿ both we are calling INDAS only. How can I call IAS 2 and IFRS 2 put together as INDAS 2? Because they are two different standards. Very left ಅಲ್ಲಿ IAS 2 ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ IAS 2 inventories. Right side IFRS 2 share based payment. Now connect those two. For better clarity in numbering, butter alla Ishuda entada Shetty sisters idara. For better clarity in what? Numbering. IAS 2 ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ, INDAS 2 ಅದೇ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. IFRS 2 ಕೆಳಗೇನು Yes, INDAS 102. 101. 10. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡು ಸುವ್ಯಕ್ತ, ನಂಬರಿಂಗ್ ಲಾಜಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡು. ಇವಾಗ IAS 2 is different and IFRS 2 is different. But in Ind AS we are considering both. But ಇವಾಗ Ind AS 2 ಅಂತ ಇಟ್ರೆ which are we referring to will be a confusion. So ಅದಕ್ಕೆ IAS 2 ಇದ್ದಿದ್ದು Ind AS 2 ಅಂತ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು IFRS 2 ಇದ್ದಿದ್ದು Ind AS 102 ಅಂತ ಕೊಟ್ರು. 100 ಸೀರೀಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆದರ್ಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ. So ಇವಾಗ IFRS is equals to IAS plus IFRS. So IAS 2 ಮತ್ತು IFRS 2 ಎರಡು ಒಂದೇ ನಂಬರ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ IAS 2 ನ Ind AS 2 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. IFRS 2 ನ Ind AS 102 2 plus 100 ಅಷ್ಟೇ. INDAS ಅಲ್ಲ, INDAS ಆಯ್ತಾ. ನಾನು ಮೊದಲು INDAS ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾರೊಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅವನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್, ನಮ್ದು ಯಾರು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ CA ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಇಂಡ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೇಡ, INDAS ಏನೋ INDAS ಅಲ್ಲ, Indian Accounting Standard. Are you clear about the numbering? Yes. Yes, Yes, sir. sir. So next. Other companies, CLS, company law standard. So other than the big companies, we have to go by what? Company law standards. C. Next. Non-corporates, proprietorship, firm, etc. Enterprises, ICI standard 1 to 29, 6 and 8 except. So ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ, ಇಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ? ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇವತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗ. ಯಾರು வீட்டுக்கார வந்திருக்காரா? Sir. What sir? Yeah. Next, very beautiful. What is B is equal to? Bodaka. B is equal to almost 95% of IFRS plus carve-in additional points of India minus carve-out mandatory or optional, that is elimination of policy choices. So, what is INDAS? We wanted to follow IFRS, but then we realized, no, there are certain things which are not matching.
That's almost IFRS ಇದೆ 95% we follow. Some additional points ನಮ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತ. That is called carving. Some deviation we have made it. That's called carve out. ಕರು ಇನ್ನಲ್ಲ, ಅದು ದನ ಕರು. ಓಕೆ, ದನಕ್ಕೆ ಬಾಲ ಇದೀನಿ ದೀಪಾ? Yes, sir. ಏನು ದನ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ಬಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಏನ್ ದನಕ್ಕೆ ಬಾಲ ಇದೆ, ಏನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ದನ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲ ಇದೆಯೇನೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದು ದನದ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಲ್ಲೇನೋ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಇದು 2 ವೀಲರ್, ಇದು 4 ವೀಲರ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಣೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ IFRS ಅನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಫಾಲೋ. So this is called IND AS. What is IND AS is equal to? IND AS is equal to B. IND AS ಅಂತ ಬರೀ. IND AS is equal to almost 95%, almost, plus additional part is called carving deviation. So ಇದರ ಕೆಳಗೆ IND AS is, next one more sentence, ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ. IND AS is converged form of IFRS. IFRS ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಸೂಟ್, converged, CONVERGED, converged form of IFRS. IFRS ಅನ್ನ ದೀಪ ನನ್ ಸೂಟ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ IND AS. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ರಿ? IND AS ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now very beautiful. C is equal to D is equal to E. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇದೊಂದು ಓದ್ಬಿಡಮ್ಮ ಅಕ್ಕ. Income tax 145(2). Business SSC or IFOS must follow ICDS, Income Computation and Disclosure Standards, 1 to 10 under accrual method similar to ICI standards. ಸೊ ICDS ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ICDS ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1 to ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 10 ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ. ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 145(2) ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ವಾಟ್ ICI ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ CDE ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ರೀತಿ ಈ ಮೂರನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಿವ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು ಓದಿದೀವೋ, company law says there itself called company law standard for small companies. Income tax on the same. This is a complete gamut of IFRS IND AS. Look at me. At international level, we have IFRS. IFRS is equal to IAS 1 to 41 plus IFRS 1 to 70. India, big companies are company. Okay? ಅದನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಬಿಗ್ ಕಂಪನಿ, ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಟ್. ಸೊ 95% ಸೇಮ್, ಪ್ಲಸ್ ನಂದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ಲಸ್ ಹೊಸತ್ತು, ಸಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ IND AS. ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪನಿ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದಿಸ್ IFI ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ದೇ ಫಾಲೋ ICI ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಬಟ್ ಕಂಪೆಲ್ ಲಾ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಪೆಲ್ ಲಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ನಾವು ICI ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು CLS ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ Yes, sir. what you are learning ICI standard 1 to 29, same CLS 1 to 29 irutte. Small companies, non-corporate follow AS 1 to 29. That's it. That's the conclusion. Anybody has not understood any point? ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಸುವ್ಯಕ್ತ, ಬಟ್ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ? ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಊರಿಗೆ, ನಿನಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ IND AS is applicable only for companies. ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೆಟ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಟಕ್ಕ ಬರೀ ಅದಿತಿ. ಅವಳು ಮಗನೇ ಮಹಿಷ ಅಂತ ಕರೆಯೋರೆ ಕಾಯ್ತಾವಳೆ. IND AS is applicable to big companies in a phased manner. In a phased,
PHASED. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ MCQ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ 3 RMI. Phase 1 PHASE Phase 1 for all companies in the bracket listed or not. Listed or not. Phase 1 PHASE Roman number 1 listed or all companies either by listed or not with the net worth on ಏನ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. All companies listed or not having net worth greater than or equal to 500 crore. From financial year 2016-2017 second RMR. Phase 2 from financial year 17-18 next year, financial year 2017-18 for 2 RMRs. All listed companies right side, unlisted companies having net worth greater than or equal to 250 crores. Test mark. Unlisted companies with the net worth other equity, owner's equity, greater than or equal to what? 250 crores. Last arrow mark. Phase 3 for other small companies. Oh, wait. These small companies, 285 companies act not. For other companies, basically small companies they are actually. Date not yet to notify. Hence, they don't follow IND AS now. ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಬರೆದಿದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್. ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಇದು. Date not yet notified. Hence, they don't follow what? IND AS. Rather follow heading. CLS. Excellent. CLS 1 to 29. CLS 1 to 29 is CLS. Ditto, identical. ಆ phase 1 phase 2 ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ base date for net worth. As on 31st March 2014. Moment. As on 31st March ಯಾವಾಗ? 2014. 2014. Semicolon. When it crosses above limit, at any time during the financial year,
IND AS applicable from next financial year. Venkat, excellent. IND AS applicable what? Forward. From next financial year. Example. Miss Aditi. Miss है इगलो हाँ सर चा ये बेजार सुगिनी उल्लेंतला. So Miss Aditi, net worth as on 31st March 2014, 520 crores. India's from which year? 16, 17. Huh? 16, 17. Wedding calendar. India's not applicable because Miss Aditi, KNM control. Revision class KNM ತರ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ. Only for company ಅಂತ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ನಲ್ಲ. ಹಾ ದೇವರ ಕಂಡ. ಹಾ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ದೇವರದು. ಮಿಸ್ ಅಂತ ಮೂರು ಸಲ ಹಿಡಿದೀನಿ. India is not applicable for non-companies. Example 2. CNE Limited. CNE Limited. Net worth on 31st March 2014, 200 crore. February 2025, 260 crores. Answer. India is from financial year 25-26. 25-26. From financial year 17-18, 17-18, greater than or equal to 250 crores applies. First ಗೆ ಮಾತ್ರ 500 crores. ಈಗ 250 crores apply ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗೆ ರಿಷಿಕಾ, once married, married forever. ಬರೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸಿಟಿಸನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರೀರಿ ಸುಮ್ಮನೆ. Once married, married forever. It means anybody? Once in days Once starts. IND AS applicable, always applicable. ಓ ಈಸಿಲಿ ನೋಡಿ ಮದುವೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ. ಪಾಪ ರೋಹಿತ್ ಅಣ್ಣ ಏಕುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೀ ಬೇಡ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ IND AS is applied, applicable forever. ನಿಮ್ಮ BL ತರಲ್ಲ ಸಾರಿ ಬಿಲೋ 2.5 lakh ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ once applied, IND AS is applied, applicable forever, irrespective of net worth in the subsequent years. Next year 20 crores ಆದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. I hope I can make beautiful. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. The CA final, nothing is there in the syllabus except IND AS. 100 marks paper, ಖಾಲಿ IND AS. CA final IFRS ಕುಡಿತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇರ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? All of you understood Baba? Yes. Yes, Yes, sir. I think I conveyed everything. So the chart ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Phase 1 is from 16-17. Based on 30, okay, one sentence. All company information must be ಹೇಳಿ Filed with with the previous year column. With the previous year column unless first year. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಲ್ಲ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮಿ ನೌ. ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಬೇಡ. 31st March 2014 ಸರ್ ಅದನ್ನ 14-15 ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ 15-16 ಅಲ್ಲ 16-17. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 31st March 2014 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗೋ ಸಮಯ September 14 ಸರಿ ಆಗ್ತಾ.
ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 14, 15 ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಸೊ 15, 16 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾಲಮ್ 16, 17 ದಟ್ ದ ಲಾಜಿಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? 16, 17 ಇದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 16, 17 ಕಾಲಮ್ 15, 16, 14, 15 ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ 14, 15 ಇಸ್ ದ ಇಯರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಫೈನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ದಟ್ ದ ಲಾಜಿಕ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ವೇನ್ರು? ಫೈನಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತೀರಲ್ವಾ? ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? Yes. Yes, sir. ಬರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇಡೀ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ದರ ಒಂದು ಬರೀಬೇಡ, ದೀಪ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು IFRS ಮತ್ತೆ ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ CD ಡಿಟ್ಟೋ. ಎಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸರಿ ಬರೀ ಏನೋ ಸರಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದೇ ರೆಫರ್ ಟು 5 Ps ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ 5 Ps ಬರೀದನ್ನ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪಾಲಿಸಿ while preparing and presenting. It deals with what? Recognition, measurement, presentation and disclosure standard. And ನಿನ್ನೆ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ UCRR ಅಂತ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ UCRR ಬರೀರಿ. ನಾವು ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 129 talks about company responsibility, 133 talks about the Compliance with accounting. accounts standard to be followed. ಎಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ವ್ಯೂ ತಗೋತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದು ಕಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಶ್ಯೂ ಇದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಲವ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಎನಿ ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್. ಈಗ ಹೊಸ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಂತು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಬರೀರಿ, ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Next, IND AS. Why we are going for IND AS? Globalization. World is becoming very, very small. You can list in the just bullet points ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, just glance ಮಾಡಿ. Yes. So ಇದು IND AS numbers. Carve in and carve out. Carve in, carve out. ಓದಕ್ಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. Carve out. Mandatory compulsory deviation from IFRS. So whatever they give, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೀರಿ. IND AS 16 read with the IND AS 1. IND AS 16 read with IND AS 101 requires all PPE all PPE to be recomputed and reinstated. Computed and reinstated as on 1st April of the first year of IND AS. Whereas IND AS as per IND AS 16 read with IND AS 101. I'm extremely sorry. IFRS 16 read with the IFRS 101. IFRS 16 read with the IFRS 1. Whereas IND AS 16 read with IND AS 101. ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. IND AS now 16 read with IND AS 101 takes closing balance of the last year as the deemed cost of opening balance. ಇದು ಫುಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಿದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Look at me. I am BH here. Lakhs together number of machines ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು. Lakhs together rupees ಅಲ್ಲ, lakhs together number across India ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ IFRS ಇರುತ್ತೆ. ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ?
ಸೊ IFRS 16 ಮತ್ತೆ IFRS 1 ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಜಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ 16 ರೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ 101 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇದು ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಾಬಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾರ್ವ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಕಾರ್ವ್ ಔಟ್ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನಲ್. ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? IFRS has given you 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನೀವು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆ IAS ನೋಟಿಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡಿವಿಯೇಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಕೇಳಿ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಡಿವಿಯೇಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ತರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕಾರ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಷನಲ್ ಓದಕ. Additional points given only in IND AS. For example, IND AS 103, additional guidance on accounting of business combinations of entities under common control, pooling of interest method not recognized in IFRS. IFRS 3 ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ AS ಪೋರ್ಟಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು IFRS ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವಾಪಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟೇ ಓದಿ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು IFRS ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes. IFRS ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು. ಬಟ್ ಆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IFRS ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಏನು UCR ಅಂತ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಕೇಳೋ ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯೋದು. ಇದು ನೋಡಿದೇನೋ? Yes, sir. Correct. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿ ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ. Now I'll be mercilessly tough when you don't follow the education discipline. So, ಬರ್ರಿ. Classification of enterprises. Now, company ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ICI is not applicable to companies. Classification of what? Enterprise. Enterprises. It is nothing but enterprise. For the purpose of ICI. Four arrow marks. Level 1, level 2, level 3, level 4. Level 1 ಕೆಳಗೆ CBI ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ CBI whose turnover technically excluding other income is greater than symbol ಹಾಕಿ, greater than ಮಾತ್ರ, greater than ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 250 crores. 250 crores in the immediately preceding financial year. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನೀವು A1 ಅಂತ ಬರೀ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಿಟರ್ನ್ A1. ಆಯ್ತಾ? ಕಮ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್, ಲೆವೆಲ್ 2. A1 greater than 50 crores. Third arrow mark, A1 greater than 10 crores. Beauty of Shetty sir's chart. A1 250 crores, A2 50 crores, A3 10 crores. You see, A1, A1, A1. A1 first column A1 is 250 crores. Next only A1 only. Other reference ಕೊಡೋದು arrow mark 50 10. Last ಏನು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next second point. Different ಬರೀ level 1 ಕೆಳಗೆ A2 CBI
wherein borrowings greening ದಲ್ಲಿ including public deposits ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು Excluding. Excluding other income. Including other income. ಮಜಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ Yes. Yes, sir. telling including public deposit at any time during the last financial year. Borrowings ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅದು ಒಂದಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇದು MCQ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 crores 50. ಏನಂತ ಬರೀ A2 ಬರ್ದೇನಮ್ಮ ಮಿತಾ? Yes. Yes. Yes, sir. ಲೆವೆಲ್ 2 ಕೆಳಗೆ A2 greater than 10 crores. ಲೆವೆಲ್ 3 ಕೆಳಗೆ A2 greater than 2 crores. Level 4 ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. A1, A2, A3. Now next come back to level 1. A1, A2, now A3 different ink. You are understanding the beauty of the chart? Yes. Yes, Sir. A2 ಆಯ್ತು ಈಗ A3. Holding or subsidiary of any of the above. ಒಂದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಆಫ್ ದ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್. A3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. A3 ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಟು ದಿ ಲೆವೆಲ್ 1 B. A1 A2 A3 ಆಗೋಯ್ತು. ನಾವು ಯೂಸ್ ರೈಟ್ B ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ B listed in stock exchange, listed dash in or outside India slash equity or debt. Equity list ಆಗ್ಬೋದು debt list ಆಗ್ಬೋದು slash level 1 ಕೆಳಗೆ ವೆಂಕಟ್. ಸರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ wait. I'll just come to that. Yeah. Good point. Very good. Excellent point. ಬರ್ಕೊಡ್ಸತ್ತೆ. Very good. So listed what is that? In India, outside India slash debt ಅಥವಾ equity slash 6 point ಇದೆ. 1 point ಅಲ್ಲಿ 6 point ಕೊಟ್ಟು this is Shetty's beauty. Listed in India, outside India. Debt ಅಥವಾ equity ಅಥವಾ already listed or in the process of listing. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ? ಈಗ ಅದಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಶಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ. ಅಂತ ಶೋಭಿನಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಿತಿ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಅದಿತಿ ಹೇಳು ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸರ್ ಅವಳದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂದು ಸರ್. ಅವಳದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ BOD ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬೋರ್ಡ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಈ ತರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡು. ಆಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೈ ವಾಟ್? BOD ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೀಲಾಂಬರಿ ಆಚಾರ್. Arappa, you're able to understand, great. In non-capsule, if you're not able to understand, you can ask me in whichever language you want. So, that is B. Right. Next, one more. C. Banks, including cooperative banks. On BFI and the BFI, boyfriend, idiot. BFI full form, banks including Shika confirmed. What sir? ಏನ್ ಸರ್? Boyfriend is idiot ಅಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇರೋರ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು. Banks include ನೋಡಿ ದೀಪನ್ ಕೇಳತ್ತೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವಳು. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೀಪ ನಿನ್ಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಳು. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. F ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. I ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್.
Last level 4 ಗೆ ಬನ್ನಿ. All other enterprises which doesn't fall in the first 3 category are called level 4 enterprises. ಆಯ್ತಾ? ಇಡೀ 1 page ನೋಟ್ಸ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದಟ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮಿ. ಲೆವೆಲ್ 1 ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, BC. BC ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು? A1, A2, A3 ಕಾಮನ್. ದೆನ್ ಯಾವುದು? Level 4 is other than the same. Completely below that. Once level 1 enterprise continues to be level 1 for 2 consecutive years. Continues to be what? Level 1 for 2 consecutive years, comma, semicolon. Similarly with level 2 and level 3, unless gets upgraded to level 2 or level. higher level. Higher level. Column ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Example. First column year. Next column turnover. Turnover excluding other income. Next column borrowings including public deposits. Will be excellent. Next column category. ವಿಶ್ರುತ ಯಾರನ್ನು ಕರೆದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಏನು ಆಂಟೀಸ್ ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಕವಿತಾ, ಹರ್ಷಿತಾ, ಚೇತನಾ. ಬರೀ. ಸೊ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ದೆನ್ ಒಂದು 5 years ಹಾಕಿ, ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು 1 2 3 4 5. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್? ಅದು ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದು? ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 250 ಅಲ್ಲ, 250 50 ಹೇಳಿ. 50 50 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? 50 ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 240 crores. Borrowings 30 crores. ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. level 2. Level 2. Level 4. Preceding financial year. You have to see the last year. Last year it was 0. First year is always level 4. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಲೆವೆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ ಫಿಗರ್ 0. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೆವೆಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ 0. level 4. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫಿಗರ್ ಹಾಕಿ 260 30. ಏನು ಕ್ಯಾಟಗರಿ? Level 1. level 2. level 2 ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣ, ಸುಯಾಕ್ತ ಅಣ್ಣ, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡವ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಷ್ಟು? 50 to 250.
Even borrowings also, I think same ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ? Or borrowings between 10 to 15 level 2 ಗೆ. Yes. Yes. Third year ಹಾಕಿ. Borrowing turnover 45 crores. Borrowing 6 crores. Level 1. Level 1. ಯಾಕೆ? Previous year. Upgrade. Previous year. Previous year, ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? 260. 260 crores. Very good. Level 1 is the right answer. First time correct answer ಕೊಟ್ರಿ. Level 1. ಈ questions level 1 ಪಕ್ಕ ಬರಿ. Since last year turnover greater than 250. greater than equal to greater than ಅಲ್ವಾ? greater than ಎಲ್ಲ ಕಡೆ greater than ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ greater than equal to ಇಲ್ಲ. Next year 40 crores 3 crores. 40 crores dash ಹಾಕಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಬಾರಿಂಗ್ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕಂತ ಉಳಿದಲ್ಲ. 40 crores dash. Level 1. Level 1. Level 1. Excellent. Level 1. ಎರಡು level 1 ಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 consecutive years. Once level 1, you're always level 1 for 2 years. That's what I meant. Beauty, ಇದು MCQ ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವಶನ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು? Fifth year. Fifth year. 220 crores. 60 crores. Level 3. Last year turnover ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 40 crore. 40. That means it is level 3 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ? Yes. Yes. Borrowings ನಿಲ್ಲಿತ್ತಲ್ವಾ? Yes. Okay. Yes. So level 3 is the answer. Level 3, since last year turnover is less than turnover is between 10 crore to 50 crores alva? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಬರೀ 6th year. $400 dash. Level 1. Level 1, since last year ಎಷ್ಟು turnover? Borrowings greater than Last year borrowings greater than 50. turnover ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ? 220. Borrowings 60. 60. Borrowings greater than 60 crores. So what you should do is share ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. Share ಹೆಂಗ್ ಅದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಯು ಪುಟ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದು ಯು ಟು ಸಿ ದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಈ ತರ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಿಚ್ ಎವರ್ ವೇ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಈ ವರ್ಷದ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎನಿವೇರ್? ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಮ್ಮೆ ವಿಶ್ರುತ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಿಂದು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ Level 4. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿತೇಶ್. Level 2. Level 1. Level 1. Level 3. Level 1. ಸೊ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆವೆಲ್ 2, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆವೆಲ್ 2 ಫಾರ್ 2 years. ಒನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆವೆಲ್ 1, ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ತಾನೇ? No, sir. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ? ಆಲ್ ವೆಲ್? Yes. Yes, sir. ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೈಯದ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಇಲ್ವಾ? ಏನಾಗಿದೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ? ಯಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್. ಸೈಯದ್ ಆಬ್ಸೆಂಟಾ? ಇನಾಯತ್ ಇದಾನಾ? ಇದಾನೆ ಸರ್ ಸೈಯದ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಅಲಾಡ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ? ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ನು ಇದಾನಂತ? ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ? ಹಾ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ನೋಡಿ ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲ A1 is the turnover ಅಲ್ಲ? A1 ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಗೆ
First greater than 250 ಇರಬೇಕು. Next greater than 50 ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes. Yes. Next greater than 10 ಇರಬೇಕು. 10. Last less than equal to 10. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Next ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ borrowings same 4 cut. Greater than 50 ಇರಬೇಕು. Yes. Greater than 10 ಇರಬೇಕು. 10. Greater than 2 ಇರಬೇಕು. 2. ಇಲ್ಲಿ less than equal to 2. ಆಯ್ತಾ? So okay, decent. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕಟೀಲ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್. ನಮ್ದು ಅಲ್ಲಿದೆ. ಕಟೀಲ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್. ಇದು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು? ಎಸ್ ಎಸ್ ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಷಯ? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಇದು 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 ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗ್ರೇಡರ್ ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ 5 ಟೇಬಲ್, ಇದು 5 ಟೇಬಲ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. 10 into 5 50, 50 into 5 2, 2 into 5 10, 10 into 5 50. ಯಾರೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನನಗೆ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 250 ಇಂದ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವನ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸಡನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಫರ್ಗಾಟನ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯುಲ್ ಮೇ. ಇದು 250 ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇದರದ್ದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5, ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೆಮೊರಿ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes. Yes, Yes, sir. The applicability of AS and IND AS. Any fusion, any confusion? Enjoyed all of you? Yes, sir. 5 marks maybe from that IND AS related, 5 marks from this case study. Anything can come. Yes, with this let us move on to some quick revision of some practical subjects. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. AS14, AS21, AS3 ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್. ಇದು ಪೇಜ್ ಯಾರೋ ಒಂದು ಓಪನ್ ಇಟ್ಕೊಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಟಕ್ ಹೇಳೋದು. AS14 ಹೇಳಿ. 49. AS14 deals with the accounting. Okay, before that, schedule 3 part. Sit straight. Already ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. We have done multiple questions, but still. Schedule 3 deals with the financial statements of the company. Read with section 2 within bracket 40. 240 defines financial statements, balance sheet, P&L account ಹೇಳುತ್ತೆ. Statement of P&L account ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. So only schedule format ಅಲ್ಲಿ statement of P&L. ಇಲ್ಲಿ P&L account ಅಥವಾ income and expenditure account. Cash flow statement, then SOC, statement of change in equity for IND AS company. ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. Explanatory notes. Schedule 3 has 3 divisions. Division 1 is for ಯಾರಿಗೆ? Non-IND AS company, NIM syllabus. Division 2 is for IND AS company, CFL. Okay. Division 3 is for NBFC. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? NIM syllabus division 1 or division 2 ನಾ? Division 1. Division 1. Venkat's one question, slight deviation. Venkat says if it is listed, it's automatically IND AS anta. Today all this is, but this is all classification Venkat based on ICI, not for companies, non-corporates. So Indiaದಲ್ಲಿ non-corporate, it's a very good question you ask. Indiaದಲ್ಲಿ non-corporate listing ಇಲ್ಲ. In foreign countries ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ LLP, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅವ್ರ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕಂಪನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 1617 ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕಂಪನಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್
1 division 2 division 3 ನಿಮ್ಮ syllabus division 1 small companies account ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Under that 2 RMRs. Part 1 is the balance sheet, part 2 is statement of P&L. Balance sheet. So traditionally it was assets and liabilities, sir. Now liabilities on the top, okay, assets is down. So Sri Rama and Sita necessary for capital. Then then new life in capital. That is the format given by heart. P&L is ROTE, revenue from operation, other income, total expenditure. Expenditure also reasonably follow CPC, EFDO. Okay, so follow ಮಾಡಿ. Then PBEET ಒಂದೊಂದೇ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. Profit before exceptional item, extraordinary item and tax. Keep remaining profit after tax. Then discontinuing operations, AS 24 ಪ್ರಕಾರ any profit loss, total operation EPS ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಜರ್ ಐಟಮ್ ಬರಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಐಟಮ್ ಬೇಡ, ಮೇಜರ್ ಐಟಮ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್, ದೆನ್ ಕೀಪ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್. ವೆರ್ ಆರ್ ದರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪೇರ್ಲ ಹಾಕೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Yes, sir. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ES3. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಜೆಟ್. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ from a different perspective. Fixed asset investment related is called investing activity. Share capital, security premium, loans related is called financing activity. Everything else is the operating activity. Cash flow statement, operating activity 2 RMRs. Direct method para 18A. Next week, week end ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು para number ಕೊಡಕ್ಕೆ ನೆನಪು ಇನ್ನೊಂದು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ will be para 18B. Direct method ಅಂದ್ರೆ only for operating. Receipts payment. Indirect method ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ business income computation ತರ net profit as per P&L account, non cash and non operating item add ಮಾಡೋದು, cash generate from operations, then working capital ಗೆ adjustment ಇದ್ರೆ ಮಾಡೋದು, income tax has to be shown separately, then extraordinary item should be. Investing ಮತ್ತೆ financing write separately, cash and cash equivalent at the beginning, ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ES3. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ 66. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಪೆಲ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟಿಗಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ, 52 ಪ್ರೀಮಿಯಂ, 5 ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. 53 prohibits, 54 is exception to 53, redemption of preparations, right issue 62, bonus issue 63, buyback 68, 96. 123 is about financial statement must compute depreciation before declaring dividend. 129 extremely important, true and fair view as per subsection 1, read with the schedule 3 in the category schedule 3 and 123 99.3 is about CFS. So illay that 129.5 is about deviation. If there is a deviation, disclose 3 plus 1. 3 plus. NRF bar F. Nature of deviation, reason for deviation, financial impact. ಅಥವಾ financial impact could not be ascertained ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಅದು AS1ಗೂ ಸೇಮು, AS5ಗೂ ಸೇಮು, ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್. NRF ರಿಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? NRF ಈಗ ರಿವಿಷನ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. NRF ನೇಚರ್, ರೀಸನ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 133 ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಎಸ್ ಹೈಲೈನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 197 198 ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. 52 ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 5 ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಬೈಬ್ಯಾಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ 10% and 12%. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಎಸ್ ಫುಲ್ ಫೀಚರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಓಕೆ. Yes, sir. Yes. ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರಿ. ಮೇನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ITC.
ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್? Other than current current. assets. Other than current. Share capital extremely important. Are you okay with this revision? Because ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. Are you okay with this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Capital you have compulsory disclosure for 5 years. ಯಾವುದು ಓದಮ್ಮ? Shares issued for consideration other than cash to be disclosed separately 5 years. Example, bonus share or amalgamation. Calls in arrears classified and shown as under from directors from others. Remuneration ಇಲ್ಲಿ other than cash separately 5 years. 5 years ಗೆ ಸುಪ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ 3 ಬರಬೇಕು. ಸುಪ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ 5 years. Remuneration to auditors also disclosure. ಆಡಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಆಡಿಟ್ ಎಷ್ಟು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ 11% ಫಾರ್ ಆಲ್, 5% ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ 1. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ 11% ಫಾರ್ ಆಲ್, 10% ಕೆಳಗೆ ಫಾರ್ 2 or more WTD ಹೋಲ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, 5% ಫಾರ್ 1 WTD, 1% for PTD when there is no WTD. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಓದಿ. 3% ಫಾರ್ PTD. ಹೋಲ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಸುತೇಜ್? 1%. ಹೋಲ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ 3% ಫಾರ್ ಆಲ್. ಅದೆಲ್ಲ ಆಲ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಲೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 31st December 1st Julyಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಆದರೆ, so assuming interest is payable 6 months, what is payable? Oh, sorry, 9 lakh is the total interest. Interest payable up to 31st December 2020 is interest accrued and due, whereas for the next 3 months it is interest accrued but not due. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು ಇದು? 1st July ಇಂದ 31st December ವರೆಗೆ it is payable within the financial year. Accrued and due. ಇದು accrued but not due. ಇದು ಎರಡನ್ನು must be shown under. ನೀವು ಬಿಡಿ, accrued and due ಮತ್ತೆ accrued but not ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 5 marksಗೆ, where these items appear in the balance sheet ಅಂತ. Accrued and due ಮತ್ತೆ interest accrued but not due under other current liabilities or current liabilities, both. Other current liabilities or current liabilities, both. ಇಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಲೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೊಂಡು ಸಿಲೆಬಸ್. ಇಶ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಫೀಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Share capital debit with the amount called up. Security PM debit if not collected. Discount compulsory cancel. Calls in errors cancel. Forfeited shares account. Balancing figure. Foundation syllabus ಇದಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಸ್, ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು 240, 129, 130. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಇಲ್ಲಿ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಪಕ್ಕ 3 RMRs. Division 1 non-Ind AS companies, Division 2 Ind AS companies, Division 3 NBFC. ಎಲ್ಲಾ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆರಡು ಬರುತ್ತೆ. ನೆನಪಿದೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್? Yes, sir. yes, sir. ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 14 mark into 3 questions ಅಲ್ಲಿ 3 ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯೋದು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ September 24 ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಇದೆ, ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಗ? ಸರಿ ಮಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೇ AS14, AS0 ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ಗೂ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಳಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ರಿಷಿಕಾ? Yes. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್ ಮಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದು ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವೇರ್ ಯು ಗಿವ್ ಎ ನೋಟ್. ಏನು ಸುರಭಿ ಹೊರಟೆ ಬಿಟ್ಲು ಮಹಾಕುಂಭಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಇದೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಏನು ಇದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರು ಹೊಸ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂಡ್ ಸೀತಾ ನೆಸರಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಎಸ್. ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ರಾಮ ಯೂಸ್ ಮಂಕೀಸ್, ಶೇರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಮನಿ, ಲಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ಯಾಪ್ಸರ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದು. Yes. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮಾಡ್ಸೋ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಇನ್ CFS. ಅನ್ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರು? Yes. Yes, sir. Am I going slow? I'll improve. Red ink ಅಲ್ಲಿ deferred tax liabilities circularly, they are always Always non-current. Non-current. Trade payable ಗೆ red ink circle always current. ಮತ್ತೆಲ್ಲನ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. Yes, sir. And trade payable extremely important. Micro and small ಮಾತ್ರ ಬರೀ ಆರಾಮಾಗಿ. MS ವಿತ್ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಫಿಗರ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ ಮುತ್ತಿ ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಓನ್ಲಿ. ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಮೀಡಿಯಂ, ಮಿಡಿ ಬೇಡ, ನೀವ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಬಡಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ section 43 capital B within the bracket H. I repeat, 43 capital B within the bracket small h. Micro and small. ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಸೊ ದೆನ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದು? ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ peers near and dear ones loved one and all. Citizen insisted test came out Sita with originality. So ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. PPE always non-current, DTA always non-current, ITC always current. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಗ? Yes. Yes, sir. Then blue ink ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇದ್ದ ಫಾರ್ಮ್. ನಾವು ಟಕ್ ಅಂತ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಬರೆದಿರಾ ಇಲ್ಲಿ 12 ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಟಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ A16 ಅದು ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ 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 ಹೇಳಿ. DTR 22. 22. ಅವಿಜನ್ಸ್ 29. 29. ಏನಾದ್ರು ಎನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಪರ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ಎನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ AS29 ಟು ಬಿ ಶೋನ್ as the last item of NCL bar CL. ಏನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ತು. Provision is as per AS29 to be shown as a last item of NCL bar CL. ಎರಡು ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲಿ? ಈ ತರ ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ರು ಬಿದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ. ಓ ಏನ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಯಾರು ನೀವು ಬರಿಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ.
Next. So next year, short term borrowings again, same 60. Understand, yeah? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yeah. Next, PP paka, ili. PP 10, Yes, 10. intangible asset 26. 26. In capital work in progress, intangible asset with intangible asset development. Or zero same. Okay, na? Yes. 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 Yes, sir. Ready? 30. 30. Next year, 22. 22. 22. current investment again 30. Inventory and all. 2. 2. Yes, 2. 2. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರೋದು ಬರ್ಕೊಡಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ES2 is equal to IAS2 is equal to ICDS chi INDAS2 is equal to ICDS Roman number 2. ಒಂದು ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು IAS ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, AS2 is equal to IAS2 is equal to INDAS2 is equal to ICDS Roman number 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸುತ್ತೇಜ್ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಕೋ. ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ನಂಬರ್ ಮ್ಯಾಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ IAS3 is equal to IFRS3 ಅಂತ ಬರಿಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 2 ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ನಂಬರ್ ಮ್ಯಾಚಸ್, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. AS9 is not INDAS9, INDAS 115. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರು? Yes, sir. ಬರೀರಿ ಮಾರ ದೇವರು ಸ್ಕೆಪ್ಟಿಕಲ್. AS9 and AS7 are covered under INDAS 115. ಅದು ಬೇರೆ. ಓಕೆ ಬಾಬಾ. Yes. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ P&L, T-shaped P&L, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿತ್ತು, ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ರೋಟೆ ROTE, ಇಲ್ಲಿ CPC EFDO, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೊಂದ್ಸಲ, ಓಪನಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ಯಾವುದು ಓಪನಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್? ಸಿ ಪಕ್ಕ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೆ. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಗ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ PBET ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಾಕಿ. ಇದು ಮೂರಕ್ಕೂ AS9/7. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ 7 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೂರಕ್ಕೂ 2, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ 2. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು? 50. 15. 60. 60. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ 10 10 bar 26. 10 bar. ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೆಯೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್ AS5. ಅರ್ಥೋಗಿದೆ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸೀಸ್ ಇನ್ AS22. ಕರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನಪಿದೆಯಾ ದೇವರು? Yes. Yes, sir. ಲೆಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ EMT ಕ್ರೆಡಿಟ್. Break. Next, discontinuing operations. Yes, sir. 24. 24. EPS. 20. So, in Barry, while writing ES related questions, compulsorily connect to schedule 3. Compulsorily connect to schedule 3 and need not be vice versa. Balance sheet period account start hakodu beda, but account start ಮಾಡಾಗ I want you to connect it. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತೋರಿಸಬೇಕು. AS24 ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, oh, it's a discontinuing operation shown separately in the P&L. ವಾವ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾವ್ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? your quality flow of answer will improve. Yeah, really see our regular students absent to this class. Yes, ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ
shareholders holding more than 5% to be disclosed. ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಇದು 5 years ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ division 1 division 2 ಸಾಕು ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ equity is equal to owners fund is equal to net worth is equal to does equity include preferred share capital? Yes. Yes, sir. Yes. Every reserve belong to Equity Equity. shareholders. Equity shareholders. shareholders. trade receivables ಇದು ಏಜಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಏಜಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಏಜಿಂಗ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 6 months ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ reasonable restricted is capital reserve CRR. Security PM also has a restriction. Statute reserves AS14 bari for AS14. 10 double N pakta ji kenadro Yes. reserves are general reserve 10 double. Value implementation syllabus ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ syllabus ಇಲ್ಲ not in syllabus glance ಮಾಡಿ next amalgamation bani page number 49. 49. 49. AS14 deals with accounting for amalgamation. Amalgamation includes amalgamation, absorption, external reconstruction. Amalgamation is minimum 2 companies closed, 1 company formed. Absorption, big limited leads a small limited. You're able to catch? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. External reconstruction, 1 company gets closed, one more same company with new avatar. In all the cases, accounting, step 1. Closing transfer company. Accounting standard gu idakku sambandha illa. If it is absorption, you have to put 1 column. If it is amalgamation, you have to put 2 columns. A limited, B limited, A limited. Transfer company gu AS14 gu sambandha illa. Realization account, preference shareholders account, equity shareholders account. All assets are put it on the debit side of the realization account. All liabilities are credit side of the realization account at the book value. Preference share capital to preference shareholders account create ಮಾಡಿ equity share capital ಮತ್ತೆ all the reserves equity shareholders account ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ದೆನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಹರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೆನಪಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಹರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ರಿಸೀವ್ ದ ಪೀಸ್ ಗಿವ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ here absorption which is normally asked and it's because 1 column. Transferring company AS14 applies. There are 2 kinds of amalgamation. Amalgamation in the nature of merger, para 3E, 5 conditions satisfied merger, 1 condition not satisfied purchase. Merger method ge pooling of interest method of accounting, purchase method ge purchase method of accounting. 5 conditions of para 3, all assets and liabilities should be transferred. Immediately, 4th condition, recorded book value, except when there is a uniformity in accounting policy issue. 90% equity shareholders should agree for them give equity shares, except fractional amount like cash. Then, transferring company should have an intention to carry the business of the transfer company. You are able to recall? Yes. So, pooling of interest method, line by line, add model, asset, liability, reserves, so add model. Only item not added is share capital. Difference between PC, purchase consideration and total share capital is added or deducted from the general reserve. General reserve. Illi goodwill barodilla. Purchase method only. Only those assets and liabilities taken over should be added. PC minus assets, net assets taken over. Positive adre goodwill, which has to be amortized normally over 5 years, unless longer equity is justified.
If it's negative ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಥವಾ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆಸ್ ಸಚ್ PC ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಪ್ಯಾರಾ 3G ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪೇಬಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ PC ನಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೆಪ್. ಎ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋರ್ಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ. You're able to recall? Yes. Yes, sir. Of PC. Extremely important. 3 methods. So share exchange method, when the equity shares exchange price is given, number of shares are transferred company into value per share of Transfer. Transfer. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರಲಿ, ಇಂಟು ಇದರ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಬಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್, ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್. ಎಲ್ಸ್ ಹಳೆ ಗಂಡನ ಪದ ಯಾವುದು? ದೀಪ? Net asset Net method. asset. Net asset method. taken over less liabilities taken over at agreed value. ಇದಕ್ಕೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, PC is always same. ಸರ್ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. PC ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ if X is given for both the shareholders, equity and preference shareholders of a transfer company, then you follow payment method. Otherwise always go by net asset method. Balance ಆ ಥರ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you have to go by payment method. 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡೋದು ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು. So amount of PC, capital B, mode of discharge, in what form? Equity share, preference share, etc. Capital C, accounting preparing transferring company, equity share capital rate, face value, security premium with premium, cash, etc. You have to write. Transferring company, 3 entries minimum. Business purchase account debit to liquidator of transfer company, PC. Second entry, concerned asset account debit to concerned liability. Pooling of interest ಅಂದ್ರೆ book value ಬರಬೇಕು. Purchase method agreed value. Differential amount goodwill ಅಥವಾ capital reserve under purchase method. Pooling of interest method general reserve. Number 3, ಅಲ್ಲಿ liquidator ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. liquidator account debit concerned share, ಅದು amalgamation PC ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. Then special entries only in transferring company, where ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Intercompany owings, creditors account debit, BP account debit to debtors to BR. Then unrealized profit on stock, goodwill account debit to stock account, etc. Right. Amalgamation, statute reserves, pooling of interest method issue because you have to go all the reserves. Purchase method you are supposed to reinstate the same by passing the entry amalgamation account debit to concerned statute reserve. Both has to be shown on reserves and surplus only, one within the bracket, zero impact. Decent amalgamation. Yes, sir. Yes, sir. ಇದೊಂದ್ಸಲ ಥಿಯರಿ ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಹರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ವಾಯು ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೋತು ಮಾಡಿ. ಡನ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೂ AS14 ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾರ್ ವಿದೌಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎವಾಲ್ಗಮೇಷನ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎವಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್, ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು 2 ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. So 2 are marks. Capital reduction account approach normally asked share surrender. So all asset accounts should which balance? Debit balance. Cancel ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. All liability accounts, share capital accounts should which balance? Credit balance. Balance. Any increase in profit ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಮೈ ಎನರ್ಜಿ ಲೋ ಬಿಕಾಸ್ one more exam session ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ. Audible correctly to all of you? Yes, Yes, sir. sir. And that profit, you have to use the same for writing off. Writing off must be in the following order. First asset is P&L account debit balance. Next is fictitious asset like preliminary expenses, write off ಮಾಡಿ. Goodwill. Loss making company goodwill ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. To goodwill, balance has to be transferred to capital. Share surrender ಅಲ್ಲಿ anything related to shares routed through share surrender account, and finally that share surrender account has to be transferred to capital reduction account. Continue the left side. One special point is ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ 100 lakh ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ದೇ ಸರೆಂಡರ್ 50%, ಪಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಿಂಗ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ. ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರುತ್ತೆ ನೆನಪು, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. So you're able to get the flow? Yes, sir. Yes, sir. 49 ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಬಟ್ ಓದಿದಾನೆ ಆಯ್ತಾ? ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನೀವೇನು ದೇವರಲ್ವಾ? ವಾವ್, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಡಿಮರ್ಜರ್ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆಪರೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಪನಿ.
ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. $84. ಗೋಯಿಂಗ್ ಗುಡ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಗುಡ್. Yes, sir. ಈಗ ಓದಮ್ಮ, ವಿಶ್ರುತ ಓದೆ. The two important points. When a company decides to restructure its financial statements without liquidation, then such a process is called internal reconstruction. Without liquidation. ಬೆಟರ್ ಇದ್ದವ್ರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿರಿ, ಟಕ ತೆಗಿರಿ ಈಗ. ವಿದೌಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವಿದೌಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಮಾಲ್ ಮೇಲಿನ ಬರೀ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀ. ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ AS14 ಕವರ್ಸ್ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್, absorption, external reconstruction. ಅಲ್ಲೇ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ಗೆ ಆರ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಕಾಲಮ್ನ 2 ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಇರಬೇಕು. ಕಾಲಮ್ನ 2 ಸೇ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಎಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ 1. ಅಲ್ಲೇ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ನೋ S14. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಯಾರ್ರೀ? Transferee. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ AS14 ಅಪ್ಲೈಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಬುಕ್. ಇಬ್ರಿಬ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರಾ? ನೀವು 3 ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆಂಕಟ್. ಬಟ್ ಮದುವೆ ಎಷ್ಟಾ? ಇಡೀದಾನೆ ಮೈನರ್ ಮಾದೇಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇದು ಓದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಕ್ಕ ವಾಕ. Yes. The fixed asset written off to be shown compulsorily for 5 years. So fixed asset written off should be shown compulsorily for 5 years, and towards and reduced to be suffixed with the course of orders. Application account compulsory write off ಇದೆಲ್ಲ shares are no entry for conversion. All of you understood? Yes, sir. Good. Yes, sir. Yes. ಅಲ್ಲಿ amalgamation ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ತೋರಿಸಿ. 51. ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ amalgamation consolidation confusion ಆಗಲ್ಲ. should I do consolidation later? I thought better you do it all those 14 marker together. ಮಾಡೋಣ? Yes, sir. Yes, sir. Page number 51. ಇಲ್ಲ, consolidation will do it next revision. ಯಾಕಂದ್ರೆ amalgamation ಮತ್ತೆ consolidation confusion ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 19. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪೇಜ್. Yes. Investment account, separate chapter. Accounting for investments. Investments means surplus funds invested outside the business to get the IDR, interest, dividend, and royalty. AS13 talks about balance sheet related. AS9 talks about P&L related. Note ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ. Yes, sir. Investments can be long term and Correct. Correct. excellent. Long term, short term ಅಲ್ಲ. Long term and current. Long term was intended for more than 12 months. Current are less than equal to 12 months. Long term investments are normally valued at cost unless there is a permanent decline in the value. Current investments are valued at cost or fair value, whichever is less. Cost for all purposes is equal to cost of purchase plus incidental expenses like brokerage commission, STT sameta. On the page number ಬರ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ under accounts, STT on purchase add income tax ಅಲ್ಲ. STT on purchase add minus interest bar dividend ಯಾವಾಗ? It's come purchase. When it's come interest bar come dividend. Bit ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ. come interest bar come dividend. Next. So investment account can be 2 types. One is variable, fixed interest bearing, then variable income bearing. Investment first one beautiful question ಮಾಡಿದೀವಿ.
X interest, come interest. Maybe, yeah. So, Hitesh off ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇರ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎರಡು ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ್ 4 ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಥೋड़ा ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 2 RMs ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಥೋड़ा कम करना क्या करना 2 RMs. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ఇప్పుడు ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂಗೆ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು, ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀಬಾರದು. ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಫ್ ಯು ಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದೇ IDRC ಅಂತ ಬರೀಲಿ. IDRC ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅಸೆಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ STT ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ STT. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ or carrying amount which are less. Current investments are carried at cost or fair value which are less. Cost ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಡಿಫರೆಂಟ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ವರ್ಡ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆರಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು? 13 ಆದ್ಮೇಲೆ ES3 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ 7. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ page number 7. So cash flow statement, fixed asset investment related ಇದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಸೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಇಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಹೇಳಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಬರ್ಕೊಡಿ. ಮೇಬಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಥವಾ ವೆಡ್ನಸ್ಡೇ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಡೇಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಕೊಡಿ ಎಲ್ರು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು AS ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು AS ಇವತ್ತು ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಏನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ನಾಳೆ 7th to 9th ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ರಾವು ಕಾಲ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್. ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. Yes, sir. ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಡ ಟಿಲ್ ಮೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇರಿ. 2 ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇರಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶರಾವತ್ ತರ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ.
ಸೊ ಬರೀ ಏನದು ಏನೋ ಒಂದು ಸೊ Introduction to ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಎಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮುಗಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ amalgamation internal reconciliation in and out. Next ES3 ES30 ಆಯ್ತಾ ದೆನ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ SMS. Next, all recently done AS. Recently done AS. ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೀಪ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್. One, 2, 10, 16, 21, 23, 27. ಮೂರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 22 ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡು. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೋಗಿ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಚಿಂದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಬರೀ 2 suggested answer of September 24 and May 24. You heard right. September 24 and May 24. Then 200 pages by notes. Then all problems of revision material. All TYK of study material. Then special problems of study material bar capstone. Is ಸಾಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು when you are doing amalgamation ಎಲ್ಲ amalgamation ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಮೇಕ್ ಅಡಿಷನಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಜ್ ಆಫ್ 200 pages. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, you have to do it. Reasonably enjoyed? Yes, sir. Yes, sir. One more session ಅಥವಾ ಮೇ ಬಿ 2 session if required I'll take it. ಇಷ್ಟು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಈಗ ರಿವಿಷನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. ಒಂದು ಚಿಂದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು Any quick question? Sharp 12:40 will be meeting. Sharp ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಪ್. 1 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಬಿಡು. ಇದೇ Zoom ಐಡಿಯಲ್ಲಿ 12:40. Parents ಗೆ ಅರೌಂಡ್ 2:30 if possible with 10 minutes meeting ಅಂತ ಹೇಳಿ 2:15 2:30 there may be meeting ಅಂತ ಹೇಳಿ there may be. So 12:40 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಇರಬೇಕು 12:29 39. Thank you. Recording.